അന്റെ തിരുനടയിൽ കതിരായി ആരുമറിയാതെ വീണലിങ്ങ വിമോഹതപസ്സായി നീ വന്നവും മായി എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരെ എല്ലാവരും മണിക്കൂർ അന്റെ തിരുനടയിൽ മറ്റേ സാധനം മതി കിട്ടുന്ന പേരെന്താ? അന്റെ തിരുനടയിൽ What's up, guys? ഗായ്സിന്റെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ചെറുതായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇന്നും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ട്, മാറ്റേണ്ടി വരും. ഗെയിംസ് ആരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ലേ? മാം പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ. ഫ്രീ ആണ് വേഗാണല്ലോ. എന്താ റണ്ണ തൊള്ള പൊളിയും മുൽക്ക് സർബത്ത്. ആ യശിം ബ്രോ, ഇതെങ്കിലും പോയേ എവിടെ പോയി? ഈ സാധനം കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചടപ്പാട്ടോ. ഈ കളിച്ച് പരിചയമില്ലേ പിന്നെ ഇത്. പോയടാ, പോയി നിന്നുപോയി. ആകല്ല എന്തൊക്കെയോ എവിടേക്കോ തകരാറ് പോലെ. ഹായ് ഗായ്സ്, ആരാ ബാക്കിൽ? അച്ചു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ. നാട്ടിലെ കട്ടയാണിത്. നാട്ടിലാകെ രണ്ടാളേക്ക് കട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് ബനു, പിന്നൊന്ന് മനു പറഞ്ഞിട്ട്. ഓപ്പ ഇവിടെ ഇല്ലേ, നാട്ടിലേ ഇല്ല. കണ്ട എൻ്റെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കേടാ കേസ്. കണ്ടാ വെറുതെ തിരിയണ്. വെറുതെ തിരിയണടാ. ജോയ്സ്റ്റിക്ക് നോക്ക്, വട്ടം തിരിയണ്. വെറുതെ വട്ടം തിരിയാ. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കളിക്കുന്ന? എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ടത്? റെസ്പോൺസ് ടു മെസ്സേജ്. ആരെ മെസ്സേജിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആരെ മെസ്സേജാ അങ്ങോട്ട് പോവാത്ത? എന്റെ മൗസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഗൈസ്, അതാണ് ബെറ്റർ. ചെക്ക് ദ ഡോർ. ഇത് ഇന്നലെ കളിച്ച് കേടായി.
did. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of one speaks High Elven. Blood magic stuff. Cool room. Cool room. ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല. വെറുതെ പറയുക. Oh, is that bed for Charlie? അല്ല, എൻ്റെ അച്ഛന് കിടക്കാൻ. Yes. So, if you're planning on giving me some sort of brooding code Ah, of അതെന്തായാലും stoic എടുക്കണം. warrior speech, I'm immune. അത് Just ask തീർത്താ? finger magic. From what I just എത്ര saw hours up there, എടുത്ത് whatever തീർക്കാൻ? crazy ancient living weapons stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. ഏകദേശം എവിടുന്നാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്? ഫിഗളാ? Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff, or അല്ല, നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതാ? quasi-human. You're a midnight sun now. One of us. Nico, I was just hydro bombed. I could use some rest. അതെ അതെ അതെ. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I keep seeing Wanda. വേണ്ടേ? She... Never mind. സാരമില്ല സാരമില്ല. ഇപ്പൊക്കെ എവിടേക്കാ കുത്തിയേ? I will meet കൊറേ you സ്ഥലത്ത് outside. പേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇവള്? Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. ഓ, ഇനി The ഇവിടെ others കൂടെ went ഇരുന്ന് outside, പടം കാണേണ്ടി needed to വരും. cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of ancient wonders a little? നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന് എന്തോ ഒരു കഴുത്തിലൊരു വട്ടം. 60 ഹവേഴ്സോ? Something tells me you don't have a favorite movie. Well, we can start you out with one of my favorites. 60 ഹവേഴ്സ് These മൊത്തത്തിലോ? missions can't be good for Caretaker's blood pressure. 20 That's ഹവേഴ്സോ? twice now her precious hunter has almost gotten ഒരു ദിവസം snapped by Hydra. കുത്തിയിരുന്നാല് ഒരു ദിവസം കുത്തിയിരുന്നാല് കത്ത് മരിച്ച് എടുക്കാല്ലേ? ചങ്ങനെ നല്ല കിടിലാണോ? അല്ല, ക്രാക്ക് I ഉണ്ടാവും. know this entire situation's gotta suck for you. Not just the whole resurrected, chosen one thing. I get why facing Lilith won't be easy. I was 15 when I found out my mother was capital evil. അപ്പൊ ക്രാക്ക് കിടക്കൂല. അപ്പൊ നിങ്ങള് എത്ര രൂപയ്ക്കാ വാങ്ങി PS5? Sorry to hear you went through that. It was bad, but I learned to deal with it. It's the only way forward, right? അവന്റെ അവളെ അച്ഛൻ മരിച്ചോ? Look, I'm glad my mother is gone, but yeah, at times I just want to hear her ഓ, voice again. തള്ളയല്ലേ പോയത്? Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. I'm sorry, I don't I know. did not realize you carried such pain. പാവണ്ടാവും. I just learned to bury it. You think I can afford a therapist on a superhero salary? I'm kidding. We don't get paid for this. എടാ, Enough ഞാൻ about ഒരു our നിമിഷം crappy വിചാരിച്ചു parents. ഓർക്ക് എന്തോ You പൈസ missed out on കിട്ടുന്നുണ്ട്. decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. I won't വൺ forget പീസ്. it. എടാ, വൺ പീസ് കണ്ടെത്തിയടാ. So, what did you think of the movie? I understood more than I should. How? You've been dead for 3 centuries. I'm not so sure I was dead. Not exactly. I recall a deep ശരിയാണല്ലോ, അവള് slumber, ചത്തില്ലല്ലോ. not the void. I dreamt Of what? of everything. ഓ, അങ്ങനെ Much of this world is familiar to me. അതില് I കിട്ടിയതല്ലേ? know it from my അത് dreams. 250 മതി. മറ്റേ That's not Xboxന്റെ creepy at all. So, പാസ് മാതിരി. do you know everything? ആ, ചിലതൊക്കെ ഇതാ. No, I think of it like this. I know what a car is, but I have no idea how to drive. ഓ, നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ. You're up to For date, example. but not omniscient. Then I'm guessing you don't know much about me. Just what you shared earlier. You're always free to ask. Like, what's the staff of one? Or who were the എന്തായാലും runaways? നോക്കണം. ആ, നമ്മളിപ്പോ ഐ ഷുഡ് ഗോ. ഇവിടുന്ന് പോയാലോ വെറുപ്പിക്കലാവുണ്ട്. I should get going. Good
good timing. Looks like caretaker wants to speak with you, and wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. തള്ളേൻ്റെ കരച്ചിലും കേട്ട് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തിനാ കെയർടേക്കറെ നമ്മക്ക് വിടാം. I'm glad to see you. അയ്യോ Looks like you're finding your way around. Maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but ആ മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കുന്നു. Things are moving at a frantic pace. For all മര്യാദയ്ക്ക് we അവിടെ know, കിടന്ന് I'll be ഉറങ്ങാൻ landing a പോയത്. jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. അതെ അതെ. I remember many sleepless nights and blood-soaked days, always on the hunt. I'll give you that. But there were times back then I wouldn't trade for anything. ഓഹോ With both you and... Agatha? ആകത്ത Where is Agatha? ആകത്ത ആരാണ്? I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. But you should know, ഏയ് ഞാൻ വെറുതെ കളിക്കില്ലോ. Agatha, she's no longer with us. എന്ത് പറ്റി ആകത്തക്ക്? That ആകത്തക്ക് is impossible. She was so... Fierce, indomitable, ആ or എന്നിട്ടെന്ത് maybe പറ്റി? just kind to a fault. This is You do not have to do this. അയ്യോ. Thank you, Eh? but I do. I haven't spoken to anyone about what happened. And But- more so than anyone, you deserve to know. ആ ആകത്ത Agatha died in an accident caused by her protege, Wanda Maximoff, the Scarlet Witch, ആ വിച്ചാണ്. the Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Hello bro, welcome Agatha stream. was determined to help her control them. I tried to caution her. ആരോ കളിക്കുന്നോ? She would not listen. Hello bro, welcome stream. There was an incident. An accident, I'm sure, but Agatha was killed. ഓ ഓള് Yes. കൊന്നതാണ്. incinerated in an ആർപിയോ? instant. ആർപി Not even നടക്കൂലടാ. Ash to remember her by. വൃത്തിട്ട പരിപാടി ആർപി. The others were heartbroken. റൂൾസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറിയാത്ത കുറെ പൊട്ടന്മാരുണ്ടാവും അതില്. But I ഇത് also തോന്നിയ saw മാതിരി the കളിച്ച് danger, ഫുൾ the ഇടങ്ങാറാക്കി threat, മനുഷ്യനെ if ഇടങ്ങാറാക്കും. Wanda's powers were left നടക്കൂല. unchecked. കുറെ So I കളിച്ചതാ. did what needed to be ഡിസ്കോഡിൽ done. ഒരു റൂൾ I ഉണ്ടാവും. sent Wanda away. അതൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത കുറെ എണ്ണം Sanctorum. ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഓരോ study താങ്ങി under നടക്കാൻ Dr. അഡ്മിൻസും Strange. ഉണ്ടാവും. ഐ ഹേറ്റ് I ആർപി. know the others still harbor a great deal of resentment towards me. പറഞ്ഞാ for it. പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാത്ത കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും. നടക്കൂല. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റ് കൂടെ വേണം, ഒരാൾക്കാർ കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളമാതിരി കളിക്കുക. ഒരു സീനും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആരും കൺട്രോൾഡ് അല്ല. കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈവൻ എക്സാമ്പിൾ വാലറന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ വേറെ ആൾക്കാരായിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യും. സിയോൺ സിറ്റി ഞാൻ കളിക്കലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സിയോൺ സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഗ്യാങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിർത്തിപ്പോന്നതാണ്. എനിക്ക് സിയോൺ സിറ്റി നോട്ട് ബാഡ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഡോമിനേഷൻ വരും. അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല. നമ്മളെ പാവപ്പെട്ട സ്ട്രീമേഴ്സിനൊന്നും നടക്കൂല. ഐ നോ ദ അതേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ഹാർവ്. എന്താ Was Wanda so different from me as a child? സിയോൺ Was it സിറ്റി that easy to കമ്പാരിറ്റീവ്ലി send her നല്ലതാണ് away? എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I didn't have a choice. Wanda's powers were beyond even her own സിയോൺ സിറ്റിയിൽ control. എനിക്ക് അങ്ങനെ And this സീനൊന്നും time I had no Agatha to help me, എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉണ്ടായില്ല. as I had with you. I thought she would be safe with Strange. On that part, at least, I was clearly mistaken. Wanda, Agatha. പിന്നെ ഏത് നേരം തല്ലാടാ. It seems we've lost നമുക്ക് them രാത്രി both now. മര്യാദക്ക് നല്ല I രീതിയിൽ conjured a കിടന്നുറങ്ങാനില്ല. small shrine to ആർപ്പിന്നുണ്ട്. Agatha's memory on the grounds, അത് hoping to find സെർവറിന്റെ some കുഴപ്പമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, solace, a way പ്ലേയേഴ്സിന്റെ to കുഴപ്പമാവാം. forward. മനസ്സിലായോ? You should pay Your your city- respects. സെർവറിന്റെ Maybe പ്രശ്നമായിട്ട് you'll find എനിക്ക് what I പേഴ്സണലി ഇതുവരെ couldn't. വന്നില്ല. Good night, Hunter. പക്ഷേ അതിലുള്ള കുറേ എണ്ണം വെറുപ്പിക്കലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് കൂടെ ആളില്ലേറ്റേനു. എന്താ ഈ ഫുണ്ടിന്റെ കൂടെ നടക്കണോ? അങ്ങനെ ആക്കത്ത മരിച്ച്. പക്ഷേ ഈ ക്ലിക്ക് ആവാനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആർപി കേട്ടോ. ക്ലിക്ക് ആവാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അതിന് ആർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഇടയിൽ കയറി വന്നാലും കളി മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ആകത്ത. ഓഹോ പൂവർ ആകത്ത. തത്ത് പോയില്ലടി നീ. ബാക്ക്
വൃത്തികെട്ട കണ്ണ് മോനെ, കയ്യിന്റെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച മാതിരി ഉണ്ട്. Agatha? ചത്തുള്ള You always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. The first? To commune with the spirits, of course. ഒക്കെ Is അങ്ങനെ this a കഴിവുണ്ട്. trick of some kind? Because I am not amused. No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. പോടാ. By now you've heard I had a bit of trouble with my corporeal body. I actually find it quite liberating. You are dead. Always straight to the heart of things. That's my Hunter. You seem strangely at ease about this whole thing. After 1,000 years of living, you learn to take things in stride. Even death. ആഹാ, And what have you been doing all this time? വെറുതെ ഇരിക്കുക അത്ര. Meet me by the cave just over there. You know the one. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. ഈ തള്ളേന്റെയോ ഈ ആഗത്തേന്റെയോ? ആഗത്തേന്റെ സീരീസോ? സീരിയസ്ലി? തള്ളേ തള്ള എങ്ങോട്ട് പോ തള്ളേ? ഓഹോ, തള്ളേനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ? ആഗത്തേന്റെ സീരീസോ ഒന്ന് കണ്ടോക്കണല്ലോ. ഏത് മറ്റേ ആനിമേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഉണ്ടാവല്ലോ. എന്തോ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചാടിയതാ. Ominous looking portal is known as a blood gate, and you're the only Gate. one among us who can pass through it. Blood Gate? Caretaker's handiwork? Yes, Sarah got a little overprotective after the accident with Wanda. ഓ അങ്ങനെ It's റിലീസ് become ആയില്ലേ? something of a habit for her. I have noticed that. What lies beyond is meant for you as much as it ever was for her. Assuming you're up to the challenge, that is. You know I am. I do. But it's always polite to Oh. ask. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. Ominous indeed. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഗേറ്റ് കയറാം. ബ്ലഡ് ഗേറ്റിൽ ഒരു ലെവലൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രോ what the fuck ബ്രോ ഗൈസ്, കൺട്രോളറിന് എന്ത് സുഖേന് പണ്ടാരടങ്ങ് ചാരി ഇരുന്ന് കളിക്കേനു. ഗെയിമൊന്നും വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, കീബോർഡിലൊന്നും വല്ലാണ്ട് കളിക്കില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി പോകണ മാതിരിയുണ്ട്, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. അതങ്ങനെ കേട്ടു, ഇത്തിരി പടം കാണുന്ന മാതിരിയുണ്ട്, അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഫ്രീ അല്ലേ, 3000 സാധനം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലേ, വെറുതെ ആയിട്ട് കളിച്ചു വെക്കുക. എന്താ പച്ചക്കളറ് അൾക്കിൻ്റെ കൂടാരാ? സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസാട്ടോ. There was a time when the blood stood within these celestial ഫൈറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഫൈറ്റ് കോമഡി This ഫൈറ്റാ. particular arena belongs to a goddess who often favored Sarah, Ashtur. Sarah? Caretaker was here? Nothing ever comes easy, dear. The elder gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why they created these trials to begin with. ഓഹോ, Trials? I should have. This entire realm exists for that purpose. Trial by combat, with no chance of outside ആവിയായി interference. പോകണ്ടല്ലോ And this is my പട്ടിയൊക്കെ. challenge. Yes, but I may have found a loophole they never ഈ considered. ടൈമിൽ Why ആകത്തില്ല don't you കള്ള try പന്നി summoning മുന്നിക്കാഞ്ഞി. your four-legged friend? നമ്മളെ നായനെ വിളിച്ച് ഓഹോ പേടിച്ചു പാവോ. Charlie? The old gods are responsible for a great many creations, including your faithful companion. I think even they tend to forget that. Good luck, dear. ഓ ഈനാണല്ലോ. As the goddess of balance and order, Ashtur നമുക്ക് was ചാർലിനെ sometimes കൊണ്ടുവന്നാ. called ഓ the Queen of Justice. എൻ്റെ You can expect it, or at least her idea of one. what the fuck.
Artist. You were too weak for this fight. കല്ലുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അണ്ണാക്കിലിട്ട് കൊടുക്കുക, അതാ നല്ലത്. Bro, I can't use this one. ഓ അങ്ങനെ ആ സ്വിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറിപ്പോണം. ഓ ഹോ 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 ബ്രോ, കം ഓൺ ബ്രോ. Your mother abandons you. ഓ നീ കല്ലെടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം? ഓ അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൊന്നുമില്ലേ? Leave some for the rest of us. എന്റെ പൊന്നളിയാ സീനാണേ. മാർക്ക് എന്താ? They cannot possibly match your strength. Now that was something. ഇതിൽ എനിക്ക് എന്താ കുറവുണ്ടോ? Compared to our Baro, kind, these baro. hellhounds are nothing but mindless beasts. Okay. Don't hesitate to strike. They certainly won't. I കുറേ saw ഒന്നുമില്ല, a ഇത്രയേ move ഉള്ളൂ. like that once, centuries ഏ ago. കംപ്ലീറ്റ് ആയി. Good girl, Charlie. Oh, and you too, Hunter. ആഹാ. You finished this trial. Okay, But എന്തൊക്കെ don't worry. നല്ല കിടില എറിയണല്ലേ, അടിപൊളി ലൊക്കേഷനൊക്കെ, അടിപൊളി സെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ, നല്ല രസം ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണാൻ. ആ ചേച്ചി ഇനിയും കുറേ വരാണ്ട്, അടുത്ത വേവ് വരാണ്ട്, ഇനിയും വരാണ്ട്, അടുത്ത വേവ് വരാണ്ട്. അതാണ് കുഴപ്പമില്ല. ഗെയിം വല്ലാണ്ടൊന്നും കളിക്കാനൊന്നുമില്ല, വെറുതെ അങ്ങനെ മൗസോട്ട് ചെക്കി കളിച്ചാൽ മതി. ഇതില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു തല ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇത് ഈസിയാ, ലെവൽ ഈസിയാ. ടഫുള്ളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു തല ഉപയോഗിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഗെയിം. അതിനോണ്ട് ഒരു വൈബ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എൻ്റെ അനിയനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ അത് കിടിലാണ്, അതാണ് മാങ്ങയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓന്നിട്ട് ചടച്ച ഒഴിവായി പോയി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ടീംസിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈപ്പാണ്. ഒരു വേറെ തന്നെ ടൈപ്പാണ് എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ. എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചാടി രണ്ടടിയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ മാനുവലി ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ മാനുവലി അല്ലല്ലോ, നമ്മളൊരു സാധനം ഞെക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അടിക്കുന്നതല്ലേ. അതിലെനിക്ക് വലിയ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല. ഗൈസ് ഏടാ ഒച്ചയും വിളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓരോ ഗേറ്റും നമ്മൾ പൊട്ടിക്കണം.
What the? ഇതൊക്കെ എന്താ? ഇവിടെ എന്താ എടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാ? എന്താ മാറാലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ? ഇത് പോയിന്റ് ഇട്ടു മാറാലേക്ക്. പായസം This looks like it belongs here. Sarah was right to be wary of this place. But it's your birthright, and I think after everything you've been through, you can handle it now. The two of you, as well as your mother, are the last of your kind, the blood. Your lineage follows an unbroken line to the old gods themselves. And if you call upon them, you might just find they're actually listening. They won't work miracles for you, but their blessings can be quite useful in the right circumstance. Why don't you ask the goddess Ashtur for her aid in dealing with that barrier over there? ഏടാ ബാരിയർ? Ashtur smiles upon me. ഇതൊരു കീ വേണമല്ലോ. ആ കീ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഓർഡർ ആ കീ ഒക്കെ. ലീവ് ദ കേവ്. After all this time, it's still just as തുറക്കാൻ beautiful as the first time ആ I laid ചെസ്സിൽ എന്താ eyes ഉണ്ടാവുക? on it. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place all the way from Transia. Of course, it was no coincidence that they wound up so close to Salem. സേലോ? This area is particularly attuned to the forces of magic. എടാ സേലോ. That's why the Elder God's influence was so prevalent here. And why our sanctuary here has remained all but impregnable over the centuries. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and let's keep this just between the two of us for now. I'm afraid Sarah, Caretaker, isn't ready to see me yet. Good night, Hunter. ഓ ഇത് കസ്റ്റമൈസേഷനാ. ഇപ്പൊ എന്തിനാ കസ്റ്റമൈസേഷൻ? ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Is this thing on? Hunter, please come to the forge at your earliest convenience. Again, that's Hunter to the forge. Thank you. Strange out. ഒന്ന് ചാടാൻ പോലും പറ്റൂല. അശ്വിൻ Gopalkumar, hi bro, welcome stream. Hunter, just in time. Hi bro. Royal Weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. What's up, bro? Yes, the spooky crate. The very one. Though it is far from any mere container, I assure you. I am detecting ഇത് നമ്മൾ powerful നേരത്തെ എടുത്ത സാധനം. emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. Wow. My offer still stands. I could fly the thing up and nuke it in orbit. Only way to be sure. Or we could open it, Tony, and perhaps use the mystical energies I sense inside to our advantage. Yeah, I heard a we in there. Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You ഓ don't ഇവന് ഇതിൽ have to. താല്പര്യമില്ല കുറെ. Hunter, if you'll allow me.
Your second funeral, boss. ഇവന് സയൻസിൻ്റെ ആളായതുകൊണ്ട് ഇവന് വലിയ താല്പര്യമില്ല ഇതിന്. If Hydra is now working to acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. We need to find a way to gain the upper hand. And you think you can do it with whatever is in the container? Tony has one of the greatest scientific minds that I've ever seen. I, of course, have an unparalleled understanding of the mystic arts. I have no doubt that we can find a way to research whatever we find in there and have it work in our favor. I just wonder what it could be. I would be highly suspicious of anything that Hydra has had in its possession. My advice would be to do what Tony says. Destroy whatever is in there immediately. With all due respect, Hunter, that would be short-sighted and foolish. For one thing, it's very, very hard to dispose of magical items. The repercussions are sometimes unexpected. Besides, I need all the magical items I can get. And why is that? Right now, with the sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand tied behind my back. Metaphorically, that is. If I can find items to research, I can give the Midnight Suns every possible advantage over Lilith and her disciples. I look forward to seeing what you come up with. Me too, Hunter. Now, all this talk is going nowhere unless we can get this container open and study what's inside. Approach the anvil, Hunter. We do not have time to spare. Are there any curses I should be aware of? The study here. എന്താ കാട്ടണ്ടത്? By the hoary hosts of Hoggoth, I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally എന്താ ഡ്രാഗറോ? unexpected. ഡ്രാഗറോ? It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burglared. These barbarians have no idea what they possessed. Or perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions have passed through their greedy fingers. The cube of nothingness. The tear of Profia, and most worrisome of all. Your toothbrush? You, had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. Right, I drank detective 3 glasses of scene holy agule. water just to walk through the Sanctum's front door. Place is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. One sorcerer's trash is another's treasure. I let... What have you got for me, boss? Analyzing now. What do you think? Come back tomorrow, Hunter. See you, Hunter. ഓക്കെ ഓക്കെ. വിപ്പ്
അതെവിടെ പോയി? Hey, എന്തോ ഞാൻ Hunter. കാട്ടി. Got a sec to spare? You've been here more in the past few days than I have since ever. The forge is pretty badass, but the creature trapped inside riles up my own inner demon. Speaking of, there's something you should know about me. You are bonded with the spirit of vengeance? Damn, you're good. How could you tell? You are not the first spirit of vengeance to join the Midnight Suns. അതൊരു I സത്യം. fought beside another just a few days. 3 centuries ago. Oh man, sometimes when I have crap to work through, I like to get my blood pumping. Why don't we hit the yard for a sparring session? I know Sparky's excited to meet you. Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with like 12 apostrophes. Also, he's not allowed inside after the incident with caretaker Sumerian Sofa. അതെന്ത് സോഫ? It would be my honor to spar with a spirit of vengeance. Wow, he's real excited. Never thought he'd get bouncy, but here we are. Okay, let's do this. I'll get Blake to set things up. Won't take a minute. I will head to the അവന്റെ yard. കണ്ണ് രണ്ട് വേറെ കളറാ. When you and Sparky trade places, what does he look like? He's the guy with the flaming metal skull and hellfire chains. Kinda hard to miss. Hunter, ready to get your burn on? I'm talking training. Like playing with fire, huh? Hunter, report to the war room. We've got a mission. ഇനി വാർ റൂം. What's shaking? You called for me, Captain? Keep telling ya, Carol works too, but yeah, I did. Now that Tony's finally starting to get a handle on his gremlin problem, I've been able to put Central to good use. Got a lead on some particularly gnarly Hydra operations happening in the city, but we need to move fast if we want to intercept them in time. Then let us get going. ആ My വിട്ടോട് thoughts വിട്ടോട്. exactly. There's just one problem though. We എന്താ seem to പ്രശ്നം? have lost our gatekeeper, Magic. Lost? സ്പെല്ലിംഗ് അതാ. Well, I updated her on the mission. She said something I can only assume to be a prolific swear word in Russian and disappeared. Literally. And with no magic... There is no passage to New York, or anywhere for that matter. Now you see my problem. Do not worry, Captain. I will locate and alert her of the team's needs. There's that can-do, get-it-done, old-timey prophesied savior of humanity attitude I was hoping to see today. Still, എന്താണ്ടാ you better നിർത്താണ്ട hurry. ഒരു Not sure how long Hydra will remain in their current position. Then I shall make haste. Yes, you hasten as much as you can, Hunter. Always on the hunt, right? If you've come to ask me where magic is, the answer is I don't know. Bro, you are come to find where magic is. Answer is I don't know. Nico, do you know where magic is? We Okay. need her. Let me guess. To open another portal? She's getting a little tired of being the only person here who can do that. Can't say I blame her. This is serious, Nico. Where is she? അങ്ങനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് Not ഓളെ sure, but കണ്ടെത്തി I know she's been looking for Wanda's grimoire, so maybe check in Wanda's room? Thanks for your help. ഏതാ വാണ്ടസ് റൂം?
You under the whole one. Hunter? Magic. This room belonged to the Scarlet Witch, did it not? Wanda. It belongs to Wanda. Wanda. Let me guess. You are to ask me to do the one thing the others value me for. Opening their precious portal. Well, I am in the middle of something. Come back later. That is no ordinary book. I can sense it from here. Nothing in this place is ever ordinary. Especially this. Wanda's first grimoire. Agatha gave it to her when she was teaching her witchcraft, the dark arts. She was trying to help Wanda control her powers. She would never let me read it. So now I read it. No good ever comes from a book like that. Trust me. Funny, you sound like Wanda. She was also afraid of her power. I can almost hear her scolding me for invading her privacy. But I've done far worse than to rummage through someone else's things. Far worse. And so have you. I know what she's going through. To come face to face with true evil itself. To be dragged to some hell dimension so hot that your soul is scorched black. Your heart so filled with soot that it chokes out all the bright parts of you. Until you are just a dark thing of smoke and ash. I cannot let such a fate happen to her. My mother is not known for her mercy. You should prepare yourself. Prepare myself? I used to rule Limbo, a place where the word mercy doesn't even exist. Besides, Wanda is far more powerful than I ever was. She will survive. And yet you give up on her every minute we delay our fight. Okay, I will open your damn portal. It is times such as this that I wish someone else here could drill holes through space and time. Perhaps Doctor Strange should spend less time tinkering with Tony Stark in the Forge and focus more on his magic. No matter. I will be there when you are ready, Hunter. Goodbye. Goodbye. Guys, Привет, Hunter. We don't have much time. Good day, Hunter. I take it you found our gatekeeper. Then let me explain what's going on. When Hydra isn't preoccupied with world-ending scenarios, they spend a lot of their free time terrorizing the citizens of New York through various low-level operations. It's fairly routine stuff for heroes these days, and worst case, we'll still get some fresh intel in the process. Why don't you check the mirror table and see what we've got on our plate? I don't mirror table എവിടെ? ഇതിനാ mirror table എന്ന് അറിയാം. Slide. എന്നാ ശരി ഗൈസ്. അപ്പോൾ